Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Red Dead Redemption 2. Ja, wir befinden uns mitten im Nirgendwo, allerdings nicht so weit vom Camp weg. Denn ich war nochmal auf der Jagd. Allerdings lief diese eher schlecht als recht. Und warum ich jetzt aufnehme, eigentlich wollte ich nämlich eine kleine Jagd-Session machen, ohne dabei aufzunehmen. Aber ich bin in diesem Wald hier über zwei Schwarzbrenner gestolpert, die mir den Auftrag gegeben haben, doch bitte mal nach Tabak in der Umgebung Ausschau zu halten. Ja, und genau das tun wir jetzt auch. Und wenn uns da unterwegs vielleicht noch ein Wildschwein über den Weg läuft, dann können wir es einmal anvisieren und gucken, ob das vielleicht ein brauchbares Tierchen für uns sein könnte. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Ausschau nach Tabak halten. Der soll es hier in der Umgebung geben, hat er zumindest gesagt. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ich habe schon mal ein bisschen rumgeguckt. Ich dachte, ich starte dann direkt an den Tabakpflanzen die Aufnahme. Aber ja, das war wohl keine so gute Idee, beziehungsweise klappt nicht, weil ich schon gar keinen Tabak finde. Problem ist, wir müssen es machen, weil sonst die anderen Missionen nicht freigeschaltet werden. Ihr seht schon unten auf der Minimap kein Missionszeiger, der irgendwo hinführt. Das heißt, wir müssen jetzt erst Tabak sammeln. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall da mit auf diese Sammelquest. Zweimal an der Zahl müssen wir Tabak finden. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen flott geht. In der Regel ist der immer irgendwie offen so auf dem Feld oder so gewachsen. Hier so in solchen Gebieten. Ja, wie gesagt, ich habe versucht nochmal zu jagen. Das hat eher so mäßig funktioniert. Diese Viecher hier sind wirklich zuhauf überall vertreten, aber die brauchen wir nicht mehr. Ich habe davon nämlich tatsächlich auch einen weiteren geschossen. Ist das hier vielleicht Tabak? Und ein perfektes Fell geholt. Leider ist es aber auch das einzige perfekte Fell. Ne, das sind Himbeeren, okay. Leider ist das aber auch das einzige perfekte Fell, was ich holen konnte. Alle anderen sind tatsächlich nicht so gut geworden. Ich habe im Internet nachgelesen und zwar kann man nämlich mit dieses Gewehr, was ich hier habe, dieses, wie heißt es denn, Varmint-Gewehr, das ist durchaus ein Jagdgewehr, was man verwenden kann, um Tiere zu legen, da die Munition darauf abzielt, die Felle nicht allzu sehr zu beschädigen. Genau, ich hab ein Zielfernrohr drauf gebaut, damit man auch ein bisschen auf Long Range mal snipen kann mit dem Ding. Bis jetzt ist das allerdings noch nicht so gut ausgegangen. Also ich habe, wie gesagt, versucht, ein, zwei Eichhörnchen zu erledigen. Weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass wir Eichhörnchenfell brauchen. Ähm, die sind allerdings nie perfekt gewesen. Die Ablieferung der Pflanzen fehlt. Okay, also es muss durchaus in der Umgebung sein. Ja, aber wo ist da der Tabak in der Umgebung? Vielleicht reiten wir mal in die andere Richtung. Also wir dürfen uns nicht allzu weit entfernen, verstehe. Das heißt, wir können den Tabak nicht irgendwo anders herholen. Er muss also hier sein irgendwo. Na gut. Ja, wie gesagt, also die Jagd war eher mäßig erfolgreich. Also in etwa so wie unsere letzten Jagden auch. Wir brauchen Wildschweinfälle auf jeden Fall noch. Problem bei den Wildschweinfällen war jetzt hier bei uns, oder bei mir zumindest, dass die Wildschweine nie 3 Sterne hatten. Ich zeige euch nämlich mal, was ich meine. Und zwar, wenn ich nämlich jetzt gleich mal hier so eine Knifte raushole oder einen Bogen und ich visiere zum Beispiel diesen Elch da hinten an, dann seht ihr unten rechts in der Ecke eine Sternwertung. Der hat einen von 3 Sternen. Also der gibt auch kein perfektes Fell. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt weiter gucken und vielleicht hier mal einen. Der hat schon 2 von 3 Sternen. Der gibt gutes Fell und der hat 3 von 3 Sternen. Also wenn wir den jetzt abknallen würden und dann auch noch in den Kopf schießen würden, würden wir ein perfektes Fell bekommen. Ja.
So funktioniert das, zumindest wenn ich das im Internet richtig verstanden habe. Aber ja, bei den Wildschweinen habe ich bis jetzt nie mehr als einen von 3 Sternen gesehen. Von daher nur überlegen, ob wir das nicht einfach abbrechen sollen und zum Lager gehen sollen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde hier auch actually in der Umgebung gerade einen Tabak. Also hier wächst er eh nicht, der wächst irgendwo auf dem freien Feld, aber ja, keine Ahnung. Ich sehe keinen. Tatsächlich werden nämlich Pflanzen in dieser Sicht auch hervorgehoben, habe ich festgestellt. Zeige ich euch auch gleich mal. Kann man die Umgebung einigermaßen gut damit absuchen. Ihr seht schon da hinten dieses Räder, das wird hervorgehoben, leicht durch Blinken. Das gleiche funktioniert für Pflanzen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier rüber reite und hier sind irgendwo gleich Pflanzen vielleicht, dann werden die hervorgehoben. Aber das sieht mau für uns aus. Hier, genau, hier ist nämlich ein Busch mit Beeren. Und der wird hervorgehoben. Ja, ich weiß nicht, kein Tabak hier in der Nähe. Die sagen zwar, der soll in der Nähe sein, aber scheinbar nicht. Dementsprechend überlege ich, die Quest gleich einfach abbrechen zu lassen. Sollten wir jetzt nicht irgendwie durch Zufall auf die Schnelle was finden. Was ist das hier? Ist das hier vielleicht der Tabak? Aha. Nochmal Glück gehabt. 2 Stück sollten wir mitbringen. Sieht gut aus. Hier ist der zweite. Dann können wir das doch abgeben. Na bitte, es geht doch. Okay, dann geben wir das schnell ab. Und dann schauen wir mal, dass wir heute mal die Quest mit Dutch nochmal machen, beziehungsweise die Mission mit Dutch nochmal machen. So, Keule. Hab dein komisches Zeug geholt. Die Pflanze, die Destille, oder? Das ist hier irgendwo, war. Ja, 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 machen wir. Und nu? I'm gonna give this a taste. Ja, dann machen wir. Well, ain't so tasty, but dang if I don't get a prickly feeling. Real sharp. Well, that sounds kinda interesting. Why don't we rest up a spell, and then whip up another batch later on? We got a rare victual in that chest there. Take it. I'd say you earned it. Very generous, thanks. Okay, cool. Dann nehmen wir doch die Kiste mal mit hier. Okay, cool. Was haben wir da Tolles bekommen? Gibt dir nach Konsum Ausdauererfahrung. Ach, cool. Ja, gib her. Nice. Okay, wir haben jetzt mehr Ausdauer bekommen. Das ist sehr gut. Ja, dann ab zu Dutch. Die vorerst letzte Mission, die jetzt hier ansteht. Ansonsten haben wir keine Marker mehr auf der Karte. Sehr gut.
Wird allerdings, da es gerade dunkel wird, würde ich vorschlagen, dass wir erst eine Runde schlafen gehen, bevor wir mit Dutch reden. So, einmal eine Runde schlafen. Bis zum Morgen. Let's go. Gut. Dann schauen wir mal, was Dutch zu sagen hat. Er steht da schon so nachdenklich am Wasser. How you doing, old friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Na gut. Old Hosea says that there's a... Dann wollen wir mal. I reckon it's full of fish. Mal gespannt, was er zu tun hat. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir alleine mit Dutch so richtig durch die Gegend reiten, ne? Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always green crushing and bubble bursting. You. Come on, Hosea. Let's go fishing. Come on then. Ah, okay, wir reiten nicht alleine mit Dutch. Wir nehmen Hosea mit. Na gut. Dann reiten wir zu dritt. Passing you. Go on. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. Okay. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. Okay, Dutch hat der Bande angeordnet, in Rhodes keine Waffen zu benutzen oder Unruhe zu stiften. Ja, gut. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts.
Not today. We fish and we enjoy the day. Ja, das wird doch wieder nix. Da passiert doch wieder irgendwas. Oh, up ahead. Play it cool. Okay. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Okay, den kennen wir doch. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Ja, dann, let's go. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Ja, dann ab hinterher da. Wir wollten doch nur angeln gehen. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Na, wir verlieren hier niemanden. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Well, the Anderson boys? Robbery, murder, kidnapping. They're the lowest of the low. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said Was macht der denn da oben? Er hat den Emote-Button gefunden, wa? Idiot. Now get after the others. Come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Ich reite neben dem Zug. Get in closer. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? me. Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. Okay, drop ab auf den Zug. I didn't do nothing. Alter, der hat mir voll mitgegeben. Damn you. Okay, komm, wir müssen uns befreien. Jetzt aber nichts wie hinterher da. Go, get after them. Stop. Die schnapp ich mir. Wir sind jetzt hier zum Gesetzeshüter geworden, nämlich. Come on, shitbag. Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. Du verlässt dich auf mich. Keine gute Idee. Oh fuck. Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be Oh, runter mit dir. Alter, keiner von denen hat überlebt bisher. don't let them get away. Komm her. Just you and me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Ah, der hat ein Messer. Come on. Come on. Just don't Alter, der hat mich komplett am Abschlitzen. I'm right out here if you need me. try at least. Und jetzt hier Yourself, he's dirty. geht's aufs Maul. So, hinsetzen. Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about.
Alter, der hat mich komplett aufgeschlitzt. Naja, Penner. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right. Ja, auf jeden Fall. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, I just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Tja. We're gonna bear left here. Diese Infos wären vielleicht nicht ganz so gut gewesen, weil dieses Anwesen, das gehört auf jeden Fall bald uns. Das machen wir leer. Okay, also wir dürfen in Rhodes keine Waffen benutzen oder Unruhe stiften. Das ist ein guter Hinweis. Dann machen wir das auch nicht. Aber hatte ich eigentlich so oder so nicht vor. Also... Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall undercover halten, ne? Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Ja, cool. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around, And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out over rebel gold and marrying cousins or not marrying. And Arthur, That's Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like
We can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Ja, das war ja erfolgreich. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Ach, sollen wir noch angeln gehen? Ja, komm, gehen wir noch eine Runde angeln. Oh, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. I'm on a tight Okay. schedule. Let's see if we can avoid any more excitement. Ja, dann rufen wir mal unser Pferd, ne? Würde ich sagen. Ja, meiner ist wieder der da hinten irgendwie den Weg verloren hat. Yep. Okay, my girl. Dann wollen wir mal. Wir wollen auch eine Runde angeln, hätte ich mal vorgeschlagen. Das passt How doch. far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Ja, stimmt. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. Den finde ich aber wirklich witzig. Diesen Trelawney. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. This is the spot. Down to the left there. Ja, sieht doch nett aus hier. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Ach, fahren wir jetzt Boot? Yeah,
It's over there on the shore. Cool, eine Runde Boot fahren finde ich gut. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Na, wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin mal so vorsichtig und nehme mal hier das Springfield-Gewehr mit. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Oh, I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Alright, dann schauen wir mal. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good Okay. luck, stupid fish. Wie steuert man das Ding denn? Good fish. That'll do too. Ah. A bit deeper. Ah, okay, ich muss A drücken, um schneller zu rudern. Ja, ist klar. Also man steuert das genauso wie ein Pferd. Verstehe. Oh, dass es dieses Mal auf meine Ausdauer geht. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Ah, cool. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us Seeköder. Okay, zieht alle mittleren und großen Seefische an. something big like a sturgeon. Sollen wir uns rumdrehen? In die andere Richtung angeln? Kann ich hier das überhaupt? Nee, darf ich gar nicht. Tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a Oh, sturgeon. jeet. Lures it is then. You heard Okay, Moment. Expert, Arthur. Jeet. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. They're nibbling. There he is. Okay, wir drehen langsam. Arthur's got a bite. That's on the hook, Arthur. Okay, dann holen wir den Kollegen mal ein. Oh. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mit ihm kämpfen hier. Jetzt können wir ihn einholen. Bin ich ja mal gespannt. Oh, er kämpft noch mal. Okay. Schnell einholen. Gott, das muss doch ein Kracher sein hier. Ui, was haben wir denn da für einen? Got one. Not bad. Maybe Ja, we komm. throw Trelawney back in too. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't Und denn think I jetzt? do. Oh yeah, you do. He was maybe 20. Oh, was war das denn? Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, Ah. next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Just gotta reel him in now, Arthur. Ja, ich arbeite dran. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to Kämpf, fish. Junge. We'd go out all the Kämpf. time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur.
They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of St. Ja, komm, der kommt auch erstmal wieder rein. Pounder, he reckoned. I would like to see that. Also am einer geht noch. Salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Alter, das ist ein ordentlicher Klopper. Just how life goes. Nicely done, Arthur. Ja, warum nicht? Komm, den sacken wir ein. Keeper, did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? Das muss jetzt aber doch mal reichen mit dem Angeln, oder? I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. Na gut, komm, einen angeln wir noch. 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Jo, was geht hier ab? Even from the grave, she managed to have the last laugh. Now reel him in, Arthur. Ich hätte mich gegen den Angelausflug entscheiden sollen, solange wie der geht. Ja. There you go. That's a nice one. Okay. So kind, Arthur. So, komm. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Ach so, okay, ich hätte einfach wegpacken sollen. Been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Wir müssen aber zu den Pferden, sonst stehen die da ja doof rum. Back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Oh, they'll find their way back. Ah, okay, wir fahren also. North south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Okay, wir fahren also mit dem Boot zurück. How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. What the fuck? Well, give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burnt and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we three poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchantmen that do our state's maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this round up, round up, round up, round up, round up, round up, round.
know, we should not let the folks back camp. We had too much fun. It did not. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Also wir sind auf jeden Fall jetzt mit dem Polizeichef bzw. dem Sheriff von Rhodes befreundet. Gucken, ob uns das nochmal irgendwann in die Karten spielt. Ja, perfekt, da sind wir. Angelegt wird. All right. I think I mean, we're gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Und der hält die Waffe ja spannend. Well, I am going to take in the... I'll give these fish to Pierce. Ja, ich werde auch Pearson mal meinen Fisch geben. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, just a few bucks. I'm short. Ach man, hau ab. Well, I'll go try someone with a heart. You do that? Fixated on this pocket watch Dutch had. Big fancy thing it was. It was a greedy bugger. And hungry too. Hadn't eaten in 3 days. Kann ich nix spenden? So I thought to myself, I'll rob this pair of bastards. So I followed them out of the bar. It was a dark night. Aye, I followed down this alleyway. I've had quite a time of it, gentlemen. Mr. Pierce. Ach so, weil er jetzt hier was abgibt. Warte mal, wer ist denn LS? Das war Lenny, ne? Der Leopold. Was ist das? Angeln? Javier? Nee, Schwarzbarsche. Okay, also jetzt ist nicht mehr Jagen, sondern Angeln interessant. I've got Verstehe. fish. Und dann haben wir noch GR. Wer ist denn GR? Da. Grace. Ach so, ja, stimmt. Möchte, dass du dich in Culliger Hall umschaust. Was über die Grace herausfindest. Okay, also hier sind Waffen verboten. Hier sind Waffen verboten im Moment. Okay. Guck mal, hier gibt es auch ein Bekleidungsgeschäft. Cool. Da sollten wir vielleicht auch mal hingehen. Das da? Ein Fotostudio. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Mr. Matthews! Mr. Matthews. You should have been a sailor. No, thank you. I like to eat fish, not swim with them. You know, one time, just off the horn, a giant whale stalked us for months. The same thing happened to me just south of Milwaukee, only I don't like to talk about it. I have nasty memories, though. You're not a kind man. I'm not fooled. Okay, darf ich jetzt auch was abgeben? Wieso darf ich nichts spenden? Was soll denn das? Okay, na gut, dann nicht. Freunde, dann werde ich an der Stelle jetzt das Video beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Red Dead Redemption 2. Also, haut rein.